কিভাবে n8n আমরা প্রজেক্ট রেডি করব, প্রজেক্ট তৈরি করব। তো এটা আমার n8n এর লোকাল হোস্ট ইন্টারফেস, এটা কানেক্ট করা আছে ng-doc অ্যান্ড ডকার ডকার অ্যান্ড ng-doc। তো ক্রিয়েট ওয়ার্কফ্লো, আমরা এখানে অনেকভাবে আমরা প্রজেক্টকে ইম্পোর্ট করতে পারি। ইম্পোর্ট প্রজেক্ট, ইম্পোর্ট টু আরএল এর মাধ্যমে, যেমন এখানে বহু ধরনের n8n ওয়ার্কফ্লো আছে, যেমন জেনারেট ভাইরাল ভিডিও তৈরি, তাই এখানে অনেক n8n আছে। তো আগে আমাদের জানতে হবে কিভাবে n8n কাজ করে, তারপর এখান থেকে যেকোনো একটা n8n ডাউনলোড করে তার ওয়ার্কফ্লো ইউজ করতে পারি। ঠিক আছে, তো চলে যাবো মেন ওয়ার্কফ্লোতে। প্রথমে আমাদের অ্যাড এ স্টেপ ক্লিক করলাম। আমরা প্রথমে নিয়ে নেবো অন চ্যাট মেসেজ। তো নিয়ে নিলাম, ক্লোজ করে দিলাম। তারপর কি নেবো, এআই এআই এজেন্ট। চ্যাট মেসেজ আমরা এখানে লিখলাম হাই, হচ্ছে প্রবলেম এআই এজেন্ট। এআই এজেন্ট কাজ করবে চ্যাট মডেল, মানে মডেলে ক্লিক করলাম, ক্লিক করে আমি নিলাম গুগল জিমিনি চ্যাট মডেল আই ইউজ। অটোমেটিকলি এটা ক্রেডেনশিয়াল অ্যাড হয়ে আছে। তো লিখলাম হাই, ক্রেডেনশিয়াল চেঞ্জ করতে হবে, কারণ আইপি চেঞ্জ হতো। তো চলে যাবে এপিআই। ওয়ার্কফ্লো কাজ করতে শুরু দিয়েছে, and right is iron done.
এখানে কি করবো, মেমোরি অ্যাড, সিম্পল মেমোরি অ্যাড করবো।